Ciao ragazzi, da Grollo 204 e ben ritornati su Farming Simulator 22, mappa Hotel Run. Comunque ragazzi, come vedete siamo a bordo di questo fantastico Case Quadtrack, che non è mio, mi ho preso solo in prestito perché mi serve per fare un lavoro un po' gravoso di questo campo ragazzi. Se vi ricordate questo campo avevo detto che non mi ricordo a quale coltura volevo metterlo, però poi ho pensato ragazzi, vorrei fare, vi ricordate il pack del tractor pulling che vi ho promesso, cioè che vi ho fatto vedere su Instagram? Ebbene, indovinate un po' questo campo, che cosa lo facciamo diventare? Esattamente, un campo da tractor pulling ragazzi. Gli cambiamo totalmente utilizzo, nel senso che cominciamo a lavorare qui un po' con questa, iniziamo a lavorare con la vangatrice ragazzi, che almeno fa tutto in fretta, vedete? Prima di cominciare ovviamente lasciate like e iscrivetevi al canale. E detto ciò, partiamo ragazzi. Questo sostanzialmente è il primo lavoro che dobbiamo fare, vale a dire sistemare un po' questo terreno, perché come ben vedete è tutto pieno di erbacce, cose, stoppie, no? E però volevo capire anche, cavolo, con i rulli. No? Ah no, i rulli è per... vabbè, non